Reise machen, Urlaub machen, Kaffee machen, Hausaufgaben machen, Arbeit machen und so weiter. Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Why are you using always the verb machen if there is an alternative, if there is a better option? In today's video, we learn how can we improve our vocabulary, how can we use another alternative instead of machen with various nouns. So let's start with the video. Einen Urlaub machen. You can say einen Urlaub nehmen. Ich habe einen Urlaub im letzten Monat genommen. I have taken a holiday. Eine Reise machen. Instead, eine Reise unternehmen. Ich unternehme eine Reise nach Berlin. Unternehmen means also to do. Eine Hausaufgabe machen. Die Kinder machen die Hausaufgabe. Instead, you can say die Kinder erledigen die Hausaufgabe. Die Kinder erledigen, fertig machen. Finish, they are finishing the homework. Die Firma macht Autos. Instead, you can say die Firma produziert Autos. Die Firma produziert schnelle Autos, moderne Autos. Ich mache Kaffee zu Hause. Ich zubereiten ist der Wort. Ich bereite Kaffee zu Hause. Zubereiten, to ready, to prepare. Kuchen machen. Ich backe Kuchen. Ich backe einen leckeren Kuchen. Kuchen backen. You have seen I have used different verbs with different nouns instead of machen, but all synonyms. These are all synonyms. You can replace it. This is very, very useful for all the standard German, for all the students who are learning German, B1 and above levels. You must use these alternatives. Some more examples. Eine Präsentation machen. Eine Präsentation durchführen. Eine Präsentation durchführen. Eine Umfrage machen. To do a survey. Eine Umfrage durchführen. Eine Umfrage durchführen. Die Firma hat eine Umfrage gestern durchgeführt. The firma has conducted a survey. Durchführen means to conduct. Instead of saying to do a survey, to conduct a survey. It sounds better. So these are the words that you can use. It really makes a very good impression, not only on your speaking skills, but also on your writing skills. So next time, whenever you will encounter these nouns, please use these verbs, beautiful verbs, very beautiful structures. Some more examples. Ich mache Unterricht. Better, ich nehme am Unterricht teil. Teilnehmen, I am participating in a class. I am participating in a lecture. Unterricht, teilnehmen. It sounds better. It sounds much better. Believe me, when you speak, when you write these words, it really makes a very good impression on the another person. This is called standard German. This is called Hochdeutsch. I hope next time, whenever you will use these words, you must pay attention and you will definitely make some beautiful sentences. Bye-bye. Take care.